We've been telling young people, go to school, get educated, then you get a good job, you'll be empowered. But in most of our countries, the people who are living the best lives have no education. The people who are driving the best cars, no education. We have political cadres now occupying significant positions in government because they are loyal. Some of them are fantastically incompetent, but they are wonderful people. Unfortunately, wonderfulness does not cure the underdevelopment challenge. We have equated having things with being, so that those who have things are considered more human beings. There's a new force of nature at hand, stirring all over the world. They are the young people whom, frankly, we have failed, who are angry, who are organized, who are capable of making a difference. They are a moral army. And the most important thing that we can do for them is to get the hell out of their way. Sisi vilevile sio wote ambao wanataka ugomvi kwa sababu ya ugomvi. Niwaambia nyinyi ni wajinga mkimpata Ruto. Mkadhani tunawadanganya. Jeti ya Ruto. Hii maisha ya Ruto ni stress na ni stress. Mungu, wewe umetukosea. We've been telling young people, go to school, get educated, then you get a good job, you'll be empowered. But in most of our countries, the people who are living the best lives have no education. The people who are driving the best cars, no education. We have political cadres now occupying significant positions. Greetings to you. Thank you so much for making time to join us. This is Sound Candy Talk, open forum political discussion show, the show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. We're coming to you live from Nairobi, Kenya, and we're here to see to it that we make sense of our politics as we ease life for the masses. Well, it is emerging that Uhuru Kenyatta could be the kingmaker for the 2027 elections. The kind of spirited effort to shout him down or paint him in bad light, if it is anything to go by, then Uhuru Kenyatta will play a major role in who becomes the president in 2027. Your thoughts? We're inviting your input even as we start the conversation. Of course, we will not ignore what's cooking at the ODM headquarters. I understand the NEC or the dispute committee is planning on how to get rid of Sifuna, as rumor has it. But now, at the exit of Sifuna, just as an hypothesis, from ODM, will it be a loss to Sifuna or a loss to ODM? Looking at the political scenario and the political landscape around the country, in my understanding, getting rid of Sifuna is the last nail
to the ODM party as we know it. I hope those who are pushing for the same understand that, because ODM is known for being a political party that is pro-people, a political party that pushes for the democratic space. All the freedoms that we enjoy today are a cardinal ingredients or pillars that form the essence of the ODM party. Now, when we want to reduce the ODM party to be a sycophant or an extension of the UDA party because of the relationship between uh, William Ruto and the ODM party, in my opinion, is a huge loss. I just hope that the people perpetuating that will wake up from their slumber before it is too late. From all indications, if what I'm seeing is what it is, then we are in for a great time in terms of judging our politics. But ODM will never be the same again if the young Turks are pushed out. And I promise that those young Turks have a stake, not only in the party, but in the entire national political landscape. And so whoever thinks that they are pushover or they can be intimidated and silenced, he's in for his own shock. Well, as we begin to embark on this, please make sure that you invite somebody to join in the conversation. Give your views in the comment section. The link to use to get in the studio is already in the comment section. Let me just confirm that. And we need you to be here and be part of the conversation by issuing out what you feel and think about the whole scenario. In my opinion, these political issues of this country are always something of great interest. Gachagua and his response to William Ruto, and of course the journey to Singapore, as being rubbished and dismissed by the Gachagua team as a dream, not only a dream, but as a decoy that William Ruto is deploying again to deceive the masses, just like he did with bottom up and serikali ya mama mboga, serikali ya mtu wa mkokoteni, serikali ya watu wa chini. Sasa hivi anasema kila mtu ni Singapore. Imekuwa mbaya sana to an extent that now he's equating his journey to Singapore to what Baba promised us as we were going to Canaan. So which is which? Is it Canaan or Singapore? Those of you that are geography students, what is the proximity of Canaan and Singapore from your geography class? Let us know from wherever you are. Thank you so much, TikTok. Please, let's enjoy the show, and then, of course, show it with giving it a thumbs up, like the video, invite somebody. Let's converse and break down all these issues. Not forgetting the feud between Babu Wino, Embakasi East Member of Parliament, and Kileleshwa Ward Member of Assembly, Robert Alai, is now a police case. It's reported that Robert Alai pointed a gun at the Mbakasi East Member of Parliament, Babu Wino, in a restaurant. I wonder what's becoming of these young leaders. We are afraid the future will not be as promising if this is the kind of mentality we have. And when you look at the background story, it's an interesting one. If you can't contain your wife at home, you can't arrest and tie her down at the marketplace. So please, just give it up and stop disturbing the world. It's I wish Robert Alai comes from our village. We would have sung him in the circumcision circumcision season. Undumani sijui yako wapi, akuja atatueleza hiyo maneno vile hii mambo huenda, lakini kama ni masuala ya mke nyumbani, yekuwe mke nyumbani. Wewe utafuataje mwenzako
kwa mkahawa eti alisema kwamba mke wako alifanya hiki na kile. That's childish from where I come from, and of course it should not be mentioned among where men are seated. All the same, na kukaribisha tuandamane, alafu tukangamue mambo haya ipasavyo. Na msubiri nani msimamo, nani mwingine Lala, Jakindu Bay, ili wanisaidie katika uchambuzi huu. Lakini kwa haya mengine yote, kwangu mimi nataka Kenya bora. Kenya bora, Kenya kila Mkenya, na Kenya inayoongozwa kikatiba. Hii Kenya nyingine ambayo mnatupa tumeikataa, na kuna siku tutaikubali hata iweje, kwa sababu hatuwezi kuwa na nchi ambayo wengi wanateseka, wachache wanakula mali. Wakati umefika kieleweke, na kitaeleweka tu wakati kila mmoja wetu atawajibika. Kwa hivyo hakuna kusema siasa ni chafu, mtu atenge na siasa. Hao wanasiasa ndio wanaamua usingizi wako, wanaamua bei ya chakula, wanaamua quality of education, wanaamua quality of health care. So mkiwaachia wa mazuzu sasa, alafu mnateta eti maisha ni mbaya. Umechukua dereva ambaye hafai, umemwachia kuendesha gari, akaingiza gari kwa mtaro. Anailaumiwa ni nani? Si wewe uliachia ambaye ulijua hafai na hawezi. So inji yezi kuongoza na wajinga, alafu tuseme kwamba tumesoma, tuko erefu. Wakati umefika kila mmoja wajibike. MCA wako asikuwe zuzu, mbunge wako asikuwe zuzu. Usichukue mtu kwa sababu yeye ni wa maragwe, sijui wa maembe, sijui wa mandazi. Wakati umefika tuchague quality leaders for quality life. We cannot improve on the kind of life we have by being led by people who are substandard, semi-literate, least exposed, backward thinkers, corrupt, twisted people. No. So it is time to ensure that we correct. And the reason why we have elections after every 5 years is for us to correct our mistakes. Kile mimi sielewi ni vile mtu ameteseka, watoto wake wametoka shule, sio mazuri, lakini bado anaendelea 10 bila break. I mean 10 bila break kwa lipi? Tuseme 10 bila kwa break for 1, 2, 3, 4. Sio ikuwe tu 10 bila break kwa sababu ulisikia 10 bila break. Kila mtu aweko kwa mizani. Tuchague viongozi kulingana na sio kazi zao, tabia zao kwanza. Yes, tuanzie kwa tabia kabla kazi. Kitu yoyote kazi, hata tractor hapa ikinini, tractor hitaji kuokoka ndio ifanye ichimbe barabara. So sio kazi peke yake, tabia kwanza. Kama mtu muongo awekwe kanda, afai katika uongozi. Kama mtu sio mwaminifu, afai katika uongozi. Kama mtu sio mwenye bidii, hafai katika uongozi. Kama mtu aweki maslahi ya wengi mbele ya maslahi yake, hafai katika uongozi. Na haya mambo yote tutayazungumza wazi wazi. Kusikuwa na yote wa kujaribu kutuchanganya hapa. Tabia yako kwanza, alafu uliza uongozi. Kama haifai unaweko kando. Hiyo ndio mustakabala. Asanteni. Naomba tafadhali tumakinike kukaribishana. Hebu nione tuko wangapi. Jitahidi watu wa Facebook siwaoni. Hebu jitahidi TikTok tunaingia tunaondoka sijui ni nini. And then of course I need those likes on the videos. Okay, as we look into this, let's quickly bring in this Uhuru Kenyatta as the probable kingmaker for 2027 elections. Do you think Uhuru Kenyatta is the man this time round to determine who becomes the president, ama atanoa kama vile kulikwenda 2022? Wewe naambie katika comments hapo, ama njoo kwa studio, tumia hiyo link, ingia ukaniambie wazi jinsi unavyoona mambo haya. Kwangu mimi nataka Kenya bora ambayo inaongozwa kikatiba
na kila Mkenya ana haki na uwezo wa kujisimamia and of course kusema yale yanayomkera, sio kuzuiwa na kuambiwa kwamba hafai ama hawezi. Okay, it appears that that video is not ready. Okay, let's quickly listen to. Okay, quickly let's look into that Robert Alai story as we prepare the other video on Uhuru Kenyatta. Here we go. Now, police are investigating a confrontation between Embakasi East Member of Parliament Babu Owino and Kileleshwa Ward MCA Robert Alai that involved the brandishing of a firearm. The altercation happened at a nightclub in Kilimani, with the MP recording a statement with the police accusing the MCA of assaulting him. Ode Francis with the details. It was a quiet afternoon at a popular restaurant along Lenana Road, where a routine meeting between MP Babu Owino and a senior clergyman had just taken place. He was on his way home when he noticed a table of familiar faces that had leaders and acquaintances among them, including Kileleshwa MCA Robert Alai. He approached to greet the group, but what began as a routine exchange quickly escalated into a scene of chaos. Then stood next to him, and before I left, there's one of them who said that, you know, Babu, you will be a governor of Nairobi. Then Alai became mad, and from that point, he stood up, pushed me, saying, you cannot be a governor of Nairobi. You sent people to attack my wife on social media. He says the MCA drew a pistol, cocked it and struck him in the chest before punching him in the jaw. Babu claims he remained composed even as a DCI officer at the scene intervened and disarmed Alai. Attempts to amicably settle the matter at the scene did not end well. Owino says the MCA slashed water on him. The MP later reported the incident at Kilimani police station. Police officers visited the club on Sunday, seeking to establish exactly what happened and recording statements from witnesses. The MCA, that is Kileleshwa Ward, Alai, had a firearm which was confiscated and currently at Kilimani police station. The report was taken. The two politicians appeared before Kilimani police station at the DCI's office, made their statements, and we are here again today to interview the workers of the hotel, the management, with a view of understanding what transpired. More than 6 individuals have so far recorded statements with the police in connection with the incident. Our attempts to reach Kileleshwa MCA Robert Alai for a comment were unsuccessful. Okay, there you have it, the altercation between the Kileleshwa ward member of County Assembly with the Embakasi East Member of Parliament, Babu Owino, over, I could call it a family matter. And I cited out this particular story, not just that is of public interest, but on the kind of younger leaders and their behavior, especially in public. One of the things that makes one stand out as a leader, one is their composure, their self-control. In short, their character. Being youthful has had its own share of trouble, especially when it comes to quest for leadership. In the past, the youth were not trusted for leadership, and it was because of being erratic and, quick to anger, and of course, destructive when they get angry.
And so one of the things that you need to guard against as a public figure and as somebody aspiring for public leadership, like national leadership, of course, constituents leadership or county leadership, is that aspect of acting responsibly and being able to, control yourself. And so when we see, people, showing off with their guns or engaging their gun against somebody, and the accusation here is that he sent people to attack your wife online. You can't shoot somebody online. That one, it is not, uh, I don't know if there is technology for that, but if somebody has attacked or insulted your wife or painted your wife in wrong, in bad light online by either a post or a video or a claim, that is how far it goes. And if you are not in agreement with what was said or the information given is for defaming your wife's character, then you seek legal redress. So when I see this kind of scenario, one, I get disappointed because we have always been fighting with the aspect of the young people being told that they're leaders of tomorrow and they want to be leaders of today. But their behavior begins to make us begin to think twice. If these are the people seeking presidents, these are the people seeking governorship, these are the people seeking member of parliament opportunities, and they are behaving like this in public, it leaves a lot to be desired. And so this is not just for making headlines or an interesting story to talk about. It's actually showing us the society that we are building by our misbehavior in public. And this goes for all leaders across board. We can't be a nation that has no grip on the character of people we are entrusting with leadership. And that's why I'm saying we can't compromise when it comes to demanding higher standards for those that are seeking public office. Let's not play games. In the past, it wasn't, everybody can't be a king. Everybody can be something else, but not a king. To be given leadership, there were so many factors that were put in consideration. And then, of course, it was a product of your being thoroughly trained in handling your person, in having what is called emotional intelligence. And not just emotional intelligence, but you needed to be a solid man that is able to be pushed to the limits, but you can't break that easily. So that was a safeguard that when we give you leadership, you're not going to embarrass us and you're not going to, make us be evil spoken of. And so we really have a bone of contention with younger people who are seeking public leadership without a corresponding solid character. Solid character. And then having said that, nikimsubiri Undumani aje nifafanulie maswala haya. Maswala ya mke nyumbani, wewe na mkeo, sio maswala ya public, number one. Okay? Keep your private life out of your public office. It is that simple. Don't drag your family into your public life. If you are a public figure, if you are a politician, it doesn't make your wife a politician or your children politicians. And even if they are politicians, they don't have to be in your limelight simply because you are a public figure. One of the things that will really keep you safe and sound and trusted in the public is when you manage your family well. And one way of managing your family well is keep them from the crossfire, keep them from the fire exchange line. And so this aspect of us dragging our wives and our children into our political space and in the process risk their safety,
risk their development, risk their operations. It's uncalled for. It's uncalled for. And so let's be responsible, especially when you're aspiring to be a leader and you want to be a leader. Show it in your character, not this aspect of gun. And the reason I'm bringing this up also is there is a question mark hanging on Babu Wino having shot a DJ some years back. He paid for the damages. He was cleared, but that also is something that he can't wash himself from as much as is cleared by the courts. And so before this question mark is, completely cleared, now there is this Robert Alai issue. And it doesn't look good. It doesn't look good. We need to grow up seriously and do what we need to do properly. On the other hand, it is there is this comedian guy who gives insights on how to handle women in relationships. And one of the things that you need to learn when it comes to matters relationship is that your woman is your woman. It's not public woman. And if there is any problem with the public, it is you to deal with your woman in your private space, not to go attacking people in the street simply because they talked to your woman or they seduced your woman or they insulted your woman. They are things that belong to your space, your compound, your private space. Don't make them public. It pains you badly, number one, and it shows that you can't manage your home. Okay, so it's uncalled for. So Robert Alai, if there are people attacking your wife, it's not our business. It's not our business. And I'm not saying that because I don't care about families or I don't care about people raising their marriages right. I'm simply saying don't make public what is private. And then, of course, in other words, there is a phrase I use and say, don't fight your private war in public, because in public there are no weapons for handling that kind of war. If it's a private war, fight it privately and finish it privately. Don't make it public until it is invited into a particular aspect. And so that's my free counsel to you as men. And I know every home has its own skeletons and has their own troubles, but please spare us with what is domestic. Deal with it domestically, handle it maturely. And just maybe to overemphasize that, I would say that if you have issues with your wife, the number one resort place is not the police station. The number one resort place is the family where you got your wife from. Yes, a family where you got your wife from. If she can no longer behave the way she should behave in your house, take her to where you got her from. It is that simple. You got her from somewhere. That somewhere is an authority in her life. Let that authority in her life be able to address whatever issues that are there. So her family, one. Two, don't I also don't advocate that you have a quarrel with your wife and then you take your wife to your pastor. No, your pastor is not the authority of holding your marriage together. Marriage is first and foremost a family issue. It's not a church issue. It's not a police station issue. It's a home issue. And so let the two families deal with the matter first. When you begin to introducing pastor, introducing police, introducing that other man, you're even losing it by the time you are doing that. And so let the matter be dealt domestically. I'm giving this information because there are a lot of issues going on out there, and some young people don't understand how to handle the matter. If it is a marriage maneno, the two families that join together when the two of you got married are the first resort. Don't go for the second, third resort until you have exhausted the first resort.
deal with the matter in your house. Ikikuzidi, then involve the immediate family members. Those are the people that should be dealing with these manenos. Now, by the time you go and look for a member of parliament to attack, or please, that's too far. That's too far. Keep it close. We used to have an advert. Was it Gillette, Nazet, something like that? Is it keep it close? Keep it close. Deal with the matter close. Yes, close. Let the immediate family members deal with it if they are defeated, and then reach an amicable decision. Don't turn your political space into an arena for war on matters that are not even political wars. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you for being part of and parcel of the conversation. Tafadhali na makinike, karibisha mtu. Naona namba watazamaji inaendelea kupanda, lakini naomba wengi tu tukajoin, alafu tukaseme yetu. TikTok sioni comments, lakini naona likes zimeanza kupanda. Tafadhali like the video, and then of course karibisha mtu ili tumakinike pamoja tunapoangazia masuala yetu ya muhimu. Naomba sasa tuangalie hiyo story ya Uhuru Kenyatta as the probable kingmaker for the 2027 general elections. Ni yeye ama si yeye? Naambie katika comments ama njoo studio ukatuambie mambo haya wazi wazi. Thank you very much. Here we go. Position. Jeff Kirui, KTN. It is now emerging that former President Uhuru Kenyatta will be a kingmaker, going by what he is currently doing in the political arena. The former president is said to be quietly but significantly shaping the political landscape ahead of the 2027 general election through strategic moves and public engagements. His public engagements have increased in the recent past with appearances at major public events. What is Uhuru up to? KTN's political affairs reporter Daniel Kariuki analyzes. With 1 year to the 2027 general election, former President Uhuru Kenyatta's fortune appeared to have changed and is fast becoming a darling of the people, evidenced by his warm reception during the burial of late Lugari MP Cyrus Jirongo. His rousing reception at Nyayo Stadium during the memorial service of departed former ODM leader Raila Odinga. Pundits argue that with Raila gone, the Nyanza political compass could point to him. That, coupled with his growing stature in the international community, has molded Uhuru into the Kenya Kwanza administration's biggest nightmare. And as a testament to his emergence as a prominent figure in the African continent, Uhuru on Friday graced the 2025 Future Africa Leaders Awards in Lagos, where he hailed Africa's youth as the continent's greatest asset and emphasized the importance of leadership grounded in integrity, service, and vision. He was joined by former Vice President Kalonzo Musyoka. But President William Ruto's allies have since dismissed the former head of state, accusing him of failing to rise to the stature of a statesman. Kenyatta is the only surviving former president of our republic. We pray that he rises to a stature of a nationalist and a statesman, a person of reference, a father figure for our nation. And you know, it is very foolish for anyone to imagine that you will follow a retired person and succeed. I mean, how? This coming amid claims by proponents in the broad-based coalition that Uhuru is seeking to sow seeds of divisions within the Orange Democratic Movement ODM party. Allegations refuted by ODM Secretary General and Nairobi Senator Edwin Sifuna. Kwa maktaba ambayo tumeandikishana na William Ruto president, hatutoki. Kama wewe uko na shida, enda tengeneza chama chako na wende utengeneze broad based yako ingine pale pengine. Lakini hiyo njia unatupeleka ya Uhuru Kenyatta, sijui ya United Opposition ati 1 billion, hiyo enda ukule peke yako. Sisi hatutaki. Unda na usimamishe chama chako. Kuwa na sera zako kama mwanaume, kama Cyrus. Sio kuzunga huko ukitoa mambo ya upuzi ambaye haipeleki nchi pahali. Unajua watu wengi wamesahau Mlima Kenya hii kwa mara ya kwanza Baba Raila Odinga alizoa kura zaidi ya 1,000,000. Mlitusukuma lakini alitusaidia. Wengine walikula pesa ya Uhuru Kenyatta sawa sawa. Mimi najua kama katibu mkuu
Pesa nyingi ambayo tulifanyia campaign ilikuwa inatoka kwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Alitusupport kihali na mali, ni ukweli. With a section of 2027 presidential hopefuls eyeing his endorsement and keen on being part of a coalition of alliance that has his backing, growing commentary suggests that the fourth president is the hidden card in the 2027 presidential election. He has deep pockets and influential connections that could mobilize resources to mount a formidable campaign. When you push a man to that level, you make it personal. Now the problem is that you're making it personal to a man who has means and ways to humiliate you politically, having been a president with all the billions we know the family could be controlling. The political dynamics keeps shifting, and if former President Uhuru Kenyatta will have an influence in next year's general election, only time will tell. Daniel Kariuki, KTN. At the fate of position, Jeff Kirui, KTN. It is now emerging that former President Uhuru Kenyatta. Okay, there you have it, as Uhuru Kenyatta is being spoken of as an influential person on the future of the leadership of this great country. And it's because of his moves and, of course, the Kenyans with their praise and warm reception of him. And I would say that this is a matter that Kenya Kwanza will have to blame themselves for the creating that void and creating that vacuum that Kenyans have not been able to walk away from the leadership of Uhuru Kenyatta. Comparing Uhuru Kenyatta to William Ruto, Kenyans are more at home with what Uhuru Kenyatta did while he was in office than what William Ruto is doing while he is in office. And there is that aspect whereby the Kenya Kwanza administration doesn't want to own up on that failure of theirs in delivering better and handling Kenyans better so that Kenyans can forget Uhuru Kenyatta. They are the number one people to remind Kenyans of Uhuru Kenyatta. One, by the way they are treating Kenyans, and two, by their always blaming Uhuru Kenyatta for whatever that goes wrong with their leadership. In my take, Kenya Kwanza will have themselves to blame for what is happening. And if Uhuru Kenyatta is a formidable force in the country, is courtesy of the falling back or the not reaching the expectation of Kenyans by the Kenya Kwanza administration. There is the Kenya Kwanza is there talking about Uhuru Kenyatta is failing to be a statesman, to rise up and be a nationalist. And of course, whatever they are asking for is not that Uhuru Kenyatta should not, they are pushing that narrative of national statesman on the premise that he should leave them alone. He should not call them to order when they are wrong, and he should not be able to point out whatever that they are doing against wananchi. Now, to me, that's hypocrisy, number one. And number two, no senior citizen in this country should sit back when the country is headed in the wrong direction, especially when wananchi are being mistreated. And so whether you're retired or you are, you are out of public service, that does not in any way stop you from being active when it comes to political matters, and then of course public interest. And so those trying to curtail Uhuru Kenyatta and trying to muzzle Uhuru Kenyatta simply because he's a retired president, in my opinion, is far-fetched, uncalled for, and unnecessary. And this dates back as Kibaki regime. You remember
the Kibaki regime took over from KANU, and nobody wanted to see KANU, nobody wanted to hear KANU. And one of the things that was conspicuous in Kibaki's administration is doing away with Moi. And there was this scheme hatched that they should silence Moi, especially in being politically active. And so they came up with the whatever document that Moi was to sign, that he will not be active in politics so that he can be given his retirement benefits. And Moi rejected that. And it was a long tussle or push and pull. Now, we are seeing this same thing at play. If William Ruto wants us to forget Uhuru Kenyatta, he should perform better than Uhuru Kenyatta. And performing better is not in affordable housing. It is not in Shashe Shishoshu. It is not in whatever he's trying to do by endearing himself to Kenyans through handouts. Kenyans just need to be treated well. They need to feel the government is having their interest at heart. Kenyans want to go for medical care and find medical care without struggle. Kenyans want to send their children to school and find education is quality, and there is a systematic way children are moving from one grade to another. It is not this commotion and confusion that they are being treated through the every day. You have not, when you are still dealing with your wife at the maternity ward, there is a phone call, your child has been called to a school that is 20 counties away from home. It's all confusion. Now, this bad, confused leadership is what is making Kenyans miss Uhuru Kenyatta. And so to correct it is not to attack Uhuru Kenyatta, and it's not to try to curtail and manipulate Uhuru Kenyatta by saying that he's a statesman, he's a retired president, he should keep quiet when things are going wrong. That is irresponsible. And so if Kenya Kwanza wants Uhuru Kenyatta not to interfere with their plan and their scheme, goody. Let them outshine Uhuru Kenyatta. Let them make us forget Uhuru Kenyatta by giving us better services, better leadership, better security, better food, wherever accessible and affordable food, quality healthcare, quality education. We will forget Uhuru Kenyatta. But as long as you underperform, as long as Uhuru Kenyatta outshines you in the decisions he made, in the application of service to the common good of the public, you will attack him day and night, but Kenyans will follow him. And so, William Ruto, my free advice to you is that Uhuru Kenyatta is not your problem. You are your own problem. Yes, you are your own problem. I have said this here, and of course, I'm a Bible teacher, so my illustrations majorly comes from the Bible. I have the teaching on God's replacement. God's replacement. God never replaces anyone with an inferior person. Look all through the Bible, okay? There is the first Adam who messed up. There came the second Adam, who is Jesus Christ, better than the first Adam by far. So when God replaces somebody, he replaces with something higher, greater, and better. Come quickly to Eli the priest, who had stopped hearing from God. The word of God was rare during his time. Those of you that are Bible students, you know that. Then who replaces Eli is Samuel, okay? And Samuel is the only prophet, greatest prophet who could say in Israel. And even on his deathbed, he challenged the whole of Israel. If there is anybody who is owing anything or who he has taken anything falsely from them, he should come for it. He was a clean man, unlike his predecessor. So whenever God wants to replace somebody, he replaces somebody with someone else who is better than that person. Quickly, we have Saul, okay? Saul is rejected by God. Who becomes the replacement of Saul? It is David, okay?
And David is a better king by far. He's the only king still being celebrated in today's Israel. The rest were forgotten. And so God replaces with better. And so if you want to replace somebody, you become better. You don't attack the previous person. Just perform better, do better, treat Kenyans better. They will love you. They will support you. But this one, you're forcing love of handouts, love of flowers, love of envelopes. It doesn't work. People need to know that you care. Yes, they need to know that you care. It is said that people don't care how much you know until they see how much you care. And so, William Ruto, you said you are the most liked president, you are the most exposed president. Show it in how you're treating Kenyans and stop sending your sycophants to attack Uhuru Kenyatta on flimsy excuses. Why am I saying this? Uhuru Kenyatta has all democratic and all, I would say, rights to do his politics the way he wishes. He's a party leader of his political party. The political party exists so that they can seize power. And so, if he's building his political party and building political alliance, just come up with a better alliance. Don't attack him and tell him he should be silent and become a statesman. How many statesmen are here that we have not consulted? We have State House controller, we have retired ministers who are quiet and silent in their homes. You don't consult with them. You don't use their wisdom. You don't even seek their wisdom. And now when things begin to go astray and somebody wants to straighten them out, you now come up and claim that they are statesmen. Statesmanship is not being stupid, and it's not being pretentious, especially when things are getting out of hand. So I would support that Uhuru Kenyatta should keep doing what he's doing, and anybody who wants to silence Uhuru Kenyatta, he should come up with something better. If you're not offering Kenyans what is better than what Uhuru Kenyatta offered us, we will keep loving Uhuru Kenyatta, celebrating Uhuru Kenyatta, and rejecting mistreatment from you. If you replaced Uhuru Kenyatta, replace him completely in all aspect, quality, quantity, and otherwise. Hiyo maswala naomba tumalizie hapo. Tunapoendelea mbele, nashukuru kila mmoja anayejiunga nasi. Tafadhali karibisha mtu ili tumakinike tunapochambua siasa zetu. So Uhuru Kenyatta can be, and I think he is, the kingmaker of the 2027 elections if anything to go by. And those making noise that he should keep off, I think they are misguided. They are misguided. Nobody has a right to deny anybody from exercising their democratic rights, and that, of course, freedom of associations, expression, and things like that. And so we are in for a great, understanding, especially in the political landscape. And, there is something wrong with our politics, whereby we think that we can only win in politics by sabotaging others, by cutting them and silencing them. That's not how competition is done. Every genuine competition, it's won on merit and is won on excellence. It is not on this saboteur arrangement of who you badmouth, who you paint in the mud, who you drag their name in the mud so that the public can view them badly. Instead of concentrating in painting somebody badly and making them look bad, why can't you just look good and look better than the person and leave Kenyans to decide? The same energy you are using to badmouth Uhuru Kenyatta, the same energy you are using to badmouth Gachagua and badmouth Sifuna and these other people, it's the same energy you need to engage and, of course, deploy in building yourself, in polishing yourself, in making yourself excellent and better than all these people. And the moment you are better than all these people, everybody will see it and decide it.
So we need to move away from the politics of bad-mouthing people and dragging people's names into the mud so that we look good. In fact, by reason of painting others black so that you look better is an admission that you're not a good person. Leadership belongs to good people, and good people should be able to, make other people, function without necessarily wanting to run down other people. Your success doesn't need my failure. I don't need to fail for you to succeed. We all have opportunities, and we should exercise those opportunities as God enables us. And so, kama William Ruto anataka kuwa kingpin ama anataka kuwa ndio mwenyewe, basi itaonekana tu katika yeye kuboreka. Lakini kuendelea kuchimbia wengine makaburi na kuendelea kuchafua majina ya wengine na kuendelea kusema kwamba nani asiongee, nani asisalimie, nani asiende kwa matanga ya fulani, hiyo yote haifai. Inakaa utoto na tena inaaibisha nchi. Tunahitaji kama viongozi kusimama na kupeana mwelekeo ambao unaeleweka, na huo mwelekeo unaoeleweka ni kwamba ushindani uwe ushindani wa haki, sio ushindani wa kuchimbana na kutakiana mabaya. Lazima turejee katika misingi ya kujenga nchi katika imani, kujenga nchi katika uaminifu, kujenga nchi katika ile hali ya haki kwa kila mtu. Haki kwa kila mtu. Wale wako na haki ya kusema wapewe haki ya kusema, wale wako na haki ya kukana wapewe haki ya kukana. Siasa ya kukatana hiyo haifai kabisa. It doesn't belong in this time and age. Ladies and gentlemen, we are continuing with the conversation. Please, na kuomba tu tafadhali makinika katika kuhakikisha kwamba unatekeleza wajibu wako kwa kukaribisha mtu number 1, number 2, comment kwa hiyo video, like video, alafu tusonge mbele. Namuona msimamo amefika. Kabla aingie, hii ni kumbukumbu tu hapa. Baba akizungumza kuhusu uhuru wetu au unatokana na katiba, na huo uhuru unamaanisha kila mmoja apewe hiyo nafasi ya kuongea na mtu asizuiwe kuongea. Let's listen to this kabla msimamo aje. Mr. James Orengo talks, is talking on the basis of a MOU between ODM and UDA. Orengo has not committed any crime. He has got a democratic right to say what you're saying. When Professor Nyang' Nyong'o speaks about devolution, he is talking the language of ODM. And I said it when we were in Siaya, that devolution was the most important feature of this new constitution. Haya, huyo ni mwenda zake Raila Odinga akizungumza kuhusu wale ambao walikuwa wanamzomea gavana wa Siaya James Orengo kunyamaza kwa wakati alikuwa anakosoa masuala ya mkataba wa UDA na ODM. Anasema ana haki ya kuongea, na hapo ndipo nimeshikilia. Hii haki ya kikatiba iachiwe. Kusikuwe na wale viongozi ambao wanataka kuzuia wengine wasipumue kwa sababu wanapopumua labda uongo wao utajulikana. Haya, msimamo, hali vipi? Asante ndugu, hali salama kabisa ndugu yangu. Ya tena, unajua bado ni mwaka mpya, nitakwambia tena za mwaka mpya. Maana nimeona Njema, tunashukuru Mungu. Karibu. Nimekuwa pembeni hapa nikaona hapa kwa kweli. Sasa unajua hapa sasa nina maneno mawili pamoja. Kwanza na gwiji wa uhubiri, kwa hivyo yeye akaanza kuzungumza kwake ndo kula. Sasa nikaona kisha mwanadamu kila anachokitapika kinatija, acha nitege sikio nikiwa pembeni hapa. Lakini yote ambayo ameyazungumza kaka
ni matamu. Na kabla ya yote, kama awali ya yote, kabla niendelee, niwashukuru wale wengine ambao wako upande wa pili kule upande wa comment section, na pia wale ambao wanafuatilia kipindi. Kaka, leo hapa patamu, hapa patamu. Unajua mimi nimechanganyikiwa sana, kama kiongozi atasema mfano hawa hawana ajenda, hawa hawana akili, hawa hawana mpango, hawa hawana manifesto, hawa hawana mambo yao ni mawili tu. Moja, Ruto masigo. Pili, one term. Kwa nini anahofia haya maneno haya mawili? Mbona anataka kuchokora? Ajue manifesto yao inasemaje, ajue plan zao ziko vipi, una mpango nazo upi? Kwa hiyo katika hali hii inanipa haswa haya ambao unazungumza, ambayo wanamwingilia mstaafu Uhuru Kenyatta. Kwa nini? Kwanza aliwaonya Wakenya awali ya yote, na yale yote ambayo ameweza kuyazungumzia, aliyoweza kuyazungumzia kwa kuwaonya Wakenya yamepita, yameonekana kwa macho, hakuna hata moja halijaonekana. Lakini vile vile bado Wakenya wana kumbukumbu kwa yale machache ambao wanajivunia nayo, mfano sekondari za day school. Lakini vile vile kwa mara ya kwanza hata kwa kina msimamo huku bado tuna enjoy lami, yaani ukikanyaga Mombasa, ukivuka Likoni ni moja kwa moja hiyo lami we mpaka kwa kina msimamo. Lakini kikubwa zaidi pia ambacho najivunia nikiwa huku mashambani na nini, ni dispensary kwa kila kijiji. Hambona bwana huyu akisimama asishangiliwe, watu wakawa na kumbukumbu, na wanayakosa haya kwa sababu alioingia hajajaribu hata kuonyesha moja tu la mwananchi. Miaka mitatu yote kimya, mwaka mmoja ama 2006 ama 2005 mwisho ndo tunaanza kuona sasa eti serikali imekuwa stabilize, sasa tunaweza kufanya mambo, na yule mwenye anafanya mambo ni mmoja tu, tena ana masharti. Sharti ukubaliane na yeye ndio maendeleo uwe nayo. Sasa Mkenya anajiuliza haya ni yapi na yapi, lakini yeye pia anajiuliza huyu jamani, kimwachilia akiwa na huu usemi ataniharibia mazima, maana siku zote mlala na mgonjwa na anayemjua kupumua kwake. Na huyu jamaa alilala naye haswa kumuelewa ndani kabisa. Licha hivyo anapend bado sharubaru, maana hajachaka vile, lakini kikubwa zaidi ana haki ya kuzungumza kama Mkenya, hususan hasa kwenye ngazi yake ile, kwa kumnyamazisha ati kumpa heshima kwamba abaki tu katika mithili yake ya uraisi, urefu mstaifu, heshima ndo ataipata kwa wananchi. Uongo, yeye bado ni wa wananchi na pia yeye mwenyewe ni mwananchi. Kwa hivyo mambo kama haendi sawa, ana haki kuzungumza kwamba jamani, na alafu uzungumzaji wake una ukarimu, uzungumzaji wake una busara, hana haya matusi, hana haya mambo ambayo ni ya kifeduli na kifuafua. Mambo yake huwa ni kidogo kidogo anayapanga. Mwisho wa siku wewe mwenyewe ndio utajua kwamba mimi nilikuwa naambiwa hapo, lakini hutamsikia na matusi. Hekima na busara ya kiutuzima ndo anayetumia. Hawezi kushambulia tu hivi tu Uhuru kwamba wewe kichwa chako kimekaa hivi, huna akili, wewe ni mshenzi, wewe ni mamluki. Hutasikia hizi lugha kwake. Kwa hivyo na akilijibu, analijibu katika hali ya busara kiasi kwamba linakuwa zito na ni jepesi kwa mwananchi kuweza kuelewa ni nini amekimaanisha. Kwa ni kikwazo,
na pili maybe hawajaungana, maana pia naye angekubali kwamba mzee, ukitaka wewe tulie, itabidi tukae kwenye meza ndio ndivyo nisitulie, lakini hajaangalia pale, kwa sababu kama ni mshiko wanao, sasa utamwanzia wapi? Si kwamba mimi utaniambia jamaa wangu ndio tukae hapa tujaribu kumwangalia huu paka kwenye meza, kama na utapata kidogo pa kunyofoa upande huo wa pili. Anao mshiko. Kwa ina maana katika hayo makubaliano imekuwa kikwazo, kwa sababu yeyote ambaye hafungamani naye na huyu bwana ni kikwazo kwake, na ndio unakuta hawa wote wanaosema sisi tuna huyu jamaa tutam, tukiwatazama kwa kina ni mshiko. Sasa lugha wanaoitumia kwamba tukikaa karibu na huyu jamaa ndio tutapata maendeleo, aje na kikatiba wananchi wanachagua, kuna wale watakupigia na wale ambao hawatakupigia. Baada ya uchaguzi wote huduma ni sawa. Havipi huduma hizi zifuatwe kwa sababu viongozi wako karibu na serikali ndio mwananchi ataweza kufaidi kupata? Huu si ni utapeli na uongo? So akizungumzwa kweli, wale wanazungumza hiyo kweli ndo ni hawatakiwi kabisa. Hawa ndio mahasidi, hawa ndio hawatakii, hawana mpango, hawana akili, hawana ajenda, hawana nini. Na sisi tunataka tupeleke Kenya the first how. Then ndugu yangu, nikipumua kidogo ni hapa then sometimes nakaa nachanganyikiwa kaka, kabisa. Yani hata hao walikuwa wanapingana kabisa, nao wamerudi huku. Ujue hii sumu hii chai ya State House tuliyoizungumza bado inatambaa mpaka sasa hivi, na naye ionja kwa kweli anakuwa mbumbumbu hakika. Leo hii badala tutafutane na kubwa linalotunyima haswa maendeleo, kwa sababu one term ama Ruto must go, ni kwa sababu hafai hapo kwenye hiyo hali, na United Opposition wabaki hapo. Hiyo mambo mengine wazungumze manifesto yao, atulize kwanza. Nani atashikilia bendera, atulize kwanza, waambie ni one term ndio tuko naye na ni Ruto must go, kwa sababu that's the only way, that's the only agenda. Hakuna vitu vingine ambavyo sisi tunavitaji kama Wakenya. Ni ubwana, songa kidogo kando, angalau pengie mtu mwingine ambaye atakuwa na tija zaidi, au wabadilike. Na kama nikubadilika, si kwa maneno juu ya magari, ni kwa kukaa drawing board na kuacha kumeza vyama vya wengine, ili avipe uhuru wake, avisaidie kimawazo tu kama kiongozi wa taifa ambao ndio nembo ya kitaifa, alafu atulie, afanyie Wakenya kazi. Wewe mle ambapo wanaumia Wakenya, kama masuala na shule, masuala na hospitali, kwanza yapete suluhu, lakini vile vile vijana wawezeshwe opportunities, rasilimali zilindwe, atufungie mafisadi, atufungie hawa wanaomaliza vijana wetu na mambo ambayo yanaendelea kinyume na sheria, na haswa mauaji ambayo yamekithiri sasa hivi. Atuonyeshe haswa kwamba yuko tayari kukabiliana. Hiyo ndio sifa na ndio sura ya kiongozi, ndio ambayo tunaikosa. So Uhuru akisimama, kila mtu anatamani ingewezekana sasa hivi tungemregesha huyu jamaa tena. Asante. Asante sana, msimamo umesema kweli, na hapo ndipo kuchanganyikiwa kwa Wakenya kunaanza. Haswa hiyo kasumba ya chai ya State House. Mtu amekuwa tu mzuri akawaza vizuri, anaongea vizuri, akishaenda huko akanywa hiyo chai, basi anarudi anayosema hayaeleweki, na kama yanaeleweka yanaudhi, kwa sababu hayalengi wema wa nchi na wema wa wengi. Na hapo ndio mimi sikubaliani na kiongozi yeyote ambaye anapesa kulinda rasilimali ya umma, anayeongea kwa mdomo wa kulinda serikali, ili hali anasahau jukumu lake kubwa
ni kulinda rasilimali kwa ajili ya wengi wa wananchi. Hakuna mtu anatumwa bungeni kulinda serikali. Hakuna mtu anachaguliwa kwenda kulinda president ama kulinda governor. Jukumu lako kubwa kama mtu ambaye amechaguliwa, uwe MCA, uwe mbunge, uwe senator, uwe governor, jukumu lako kubwa ni kulinda rasilimali ya wengi wa wananchi. So kama wewe unafika huko, badala sasa uzungumze kwa niaba ya wananchi na kutetea haki ya wananchi, umegeuka sasa, unaanza kutetea haki ya rais, haki ya governor, haki ya mbunge. Sasa tunashindwa, ni kutoelewa au kuelewa kazi yako, ama ni kutojali tu, na hawa wananchi wamekuwa daraja la kuvukia tu kukufikisha huko. Ukishafika huko unafanya yale unayopenda. Basi hapa ndio Wakenya tunapaswa kuwa makini na tuanze kuuliza haya maswali. Huyu tuliyemtuma ni mjumbe wetu ama kanunuliwa, kachukuliwa, akapewa kazi nyingine licha ya ile ambayo tulimpa? Na hiki ndio kisungumkuti ambacho wengi wa Wakenya wamekipata, kwa sababu mtu wakati anatafuta kura, ndio huyo ataenda kusimama na nyinyi, atakwenda kuwatetea, atakwenda kufanya hili na hili, kufanya hili na hili. Akishafika huko anatusahau, anasahau yale yote ambayo tulimtuma kwenda kufanya. Anaanza kufanya yale rais amesema, anaenda kufanya kama ile mbunge wa ni Kikuyu ama wapi, yule mama representative alisema uza chochote kile unauza, bora tu umefikiria kwamba kinahitaji kuuzwa, sisi tutakusupport kukiuza. So this attitude ya kwamba ukishaingia bunge ama ukishakuwa rais, ukishakuwa governor, sasa unaweza kujipatia maagizo wewe mwenyewe ufanye vile unavyopenda. Inakuwa kuwaje? Hizi ofisi ni za wananchi ama ni za watu binafsi? Na kama ni za watu binafsi, basi zikuwe private companies, alafu tujue kwamba huyu ni private member of parliament, sio mjumbe wetu, ili sisi tupate nafasi ya kujitafutia wajumbe wetu ambao watakwenda kufanya nini? Kuzungumza kwa niaba yetu na kutetea haki ya wengi wa wananchi. So lazima ili ligeuzwe na lieleweke, ni wangapi kati ya wabunge ambao tuko nao katika bunge ni wetu. Wale ambao wamechukuliwa na rais, basi wapewe hiyo nembo inasema hawa ni wabunge wa rais. Jukumu lao ni kulinda rais, jukumu lao ni kutetea rais, ieleweke. Lakini sisi tukikuajiri, unasema unaenda kutuzungumzia, utaenda kututetea, utakwenda kutulinda. Kufika huko unaungana na wale ambao wanataka kutugandamiza, kuendelea kutufinya. Hapo msimamo utanisaidia katika kuchanganyika kwangu. Itakuwa kuwaje? Mimi nimeajiri unilinde mlango wangu ili adui asiingie. Kufika hapo mimi naenda kulala, wewe umechukua majangili, mmeanza conference hapo kwa gate, wewe ndio unawasaidia jinsi ya kuingia na kuniumia. Itakuwa kuwaje nikulipe mshahara ili unimalize? Unajua kinachonishangaza ni kwamba, hebu nikikuuliza, kwako shambani, ndugu yangu Bernard, uvamiwa na nyani, lakini nyani hao wamejiwa makundi mawili. Kundi la kwanza limo shambani na kundi la pili liko kule kwenye msitu kule kando kando, limepanda juu za miti pale. So wewe Bernard, kwanza kaka, utafukuza yapi? Utafukuza yale ya kule misituni kwanza alafu ndio urudi shambani, ama utaanza haya ya shambani ndio ufuate ya kwenye miti? Si unaokoa mahindi kwanza? Sasa ukienda kuokoa miti si utarudi mahindi yameisha? Sasa hebu turudi katika hawa wafuasi wanaosema sisi tumo ndani na tutam. Wanaokoa yapi na wanafukuza yapi?
Kwa maana mimi kimtazamo wangu, wanafukuza ya kwenye miti, wanaache yaliyo shambani. Yoyote anasema 2 term, kwa sababu ukweli wa mambo, kiongozi anachaguliwa based na track record yake, na moja ya track record ni kutengamana na watu wale wananchi anaowaongoza kwa kuwasikiza, lakini vile vile hakika kwamba kuweza kuwawakilisha kule ambako ametumwa. Hao wenzetu ambao wanasema sisi tukiwa karibu na serikali ndio tuna maendeleo, ndio kazi tuliowatumia. Hiyo sio kazi ambayo, so wanafukuza ya kwenye miti, badala pale bungeni waungane waseme ili tuendelee, lazima hapa tupitishe sheria kwamba yoyote atapatikana amekula mlungula akatwe sikio na mswada upitishwe, wawili watatu wakate masikio. Nani tena atachukua mlungula? Mimi mwananchi sitakubali sikio langu likatwe kwa sababu unapeana mlungula, na yule mwenye mkono aliozoea kuchukua mlungula ule hatakubali pia sikio lake likatwe, kwa sababu hakuna mtu anaitaka hivyo. Ndio mwanzo wa maendeleo. Kwa umeenda pale, lakini mmeleta kitu ambacho ndio mmekibuni kule kule, hata kama ndio lakini kwa sababu kina faida kwa nani? Kwa mwananchi. Haya ndio tu bunge letu la 13. Ukisikia wako bungeni haraka haraka mswada umepitishwa, utazame kama huo mswada hautakuwa unakinzana na hautapingwa. Sijaona mswada ambao umepitishwa pale Wakenya wamefurahia hata mmoja, mimi nikiwa mmoja wao. Why? One man guitar. Wewe sumeletwa na shida, unatafuta nini? Anatafuta pesa. Ni mfano tu ninajichukulia, si labda nimeona maswali huko, lakini wanachukulia huo mfano kwamba ni nini kimekuleta wewe. Maana yule bwana yupo na power nazo kweli kweli. Ukitaka kuwa utulie hapa, ni hii ndio njia, lakini ukienda njia hii utajua kweli hakika nini kilimfanya kuku akojoi. Na wenzako ukumbuke walikuwa humu humu. Ukitazama njaa ndio hii pengine, so unajipata umemeza hicho chambo, kisha ndani kuna ndoana, kutoka ni ngumu. Sasa utaimba tune hata kama hutaki. Kwa hivyo utafukuza ya mitini ya kuweza kumsapoti mtu na kumlinda mtu, badala ya yule ambaye amekuleta katika kazi hiyo. Kwa hivyo ni wewe ndio utakuwa unamletea kwamba sasa tumekuja tutawajengea barabara hii na hii. Ndio shida ambayo mwananchi amekuambia. Kwa sababu mimi naona viongozi wetu wakihudhuria mkutano mahali kwamba barabara ya kutoka hapa mpaka ni fulani tutajenga. Nani amekuambia kwamba shida yetu kama wananchi kwamba tunahitaji barabara kwa wakati huo? Je, kama kuna jambo ambalo linatusibu hapa, but because hatupewi nafasi ya kuulizwa maswali, hatupati nafasi ya kuweza kushirikishwa katika mijadala, maana viongozi wetu ambao tumewachagua wamemezwa, basi tunakuwa tumebaki hamna cha kufanya. Kibaya zaidi, Bernard, kinachonikera, tumegawiwa mafungu, maana tulijulikana ni wakali. Katiba ilitupa nguvu hapa, tukagawanywa mithili ya nyoka. Sasa uweze wapata nyoka 10 wanakufuata, ati wewe useme mimi nilisomea karate hapa, ngoja niwaonyeshe. Lazima utatimka tu, na ndivyo vitu ambavyo tumefanywa, kaka yangu Bernard, kwamba tumegawiwa mithili ya nyoka. Ukimkuta mmoja tu, wewe ni rahisi tu kimpiga kitu, biashara ishakwisha hiyo. Lazima unakuta tuko katika makundi. Sisi watu hapa tunashukuru, for the first time tumeweza kupewa waziri wa fedha, for the first time tumeweza kupata position hii, for the first time tumepata waziri katika jamii yetu, ambayo waziri
Na harama ya maisha ni wapi na wapi? Kaka, humaka ni wa kudungia ati hatutoke. Hatutaacha kuyazungumza yalivyo, because wananchi lazima tujitambue nafasi yetu ni ipi. Pindi tujajitambua, tutaungana kwa pamoja kutimiza lile ambalo katiba linaturuhusu bila uoga, kwa sababu already nikimalizia kwamba katiba yetu imepigwa chenga. Kuna watu ambao wanaitumia tu kama matisho. Ule wakati tukitafuta haki mahakamani, basi tutasomewa vifungu, lakini pindi tu ni sisi tunaitafuta haki yetu, basi tutasomewa kwamba kifungu fulani, ili kuzubwa macho, lakini hatupewi ile nguvu iko pale, ili hali wao wenyewe wanakinyagia, kwa sababu mambo yanafanyika kiajabu ajabu. Tangu lini waziri ambaye kama ana kazi mahali fulani atajiuzulu kwa ajili ya hilo, na akifika pale neutral, wana ni waziri wa kila mtu, si wa mrengo, si wa chama, ni wa nchi. Haya mbona tunawaona kwenye siasa kila uchao? Wao ndo wa kwanza kuweza kuhakikisha kwamba wanafanya ni wapi na wapi. Je, katiba hii walio nayo wametoa wapi? Kwa hivyo mimi nikisema hawa wanaosema one term niko pamoja nao, sina makosa. Na kama ni one term, asio tufani huyu mmoja ambaye amedominate kwa mahakama, amedominate bunge, amedominate kwa miradi, amedominate kwa kila mahali, yupo huyo mtu mmoja. Utajigawaje we mtu mmoja? Kaka, naachia hapo kwanza na mimi nipate kumeza mate kidogo, lakini tupo. Asante. Asante sana. Hapo ndipo tunashukuru kila mmoja anayejiunga nasi. Tafadhali tuendelee kukaribishana tunapoangalia siasa zetu na majukumu yetu. Hiki kipindi jukumu lake kubwa ni kukuelewesha vile siasa inakwenda, alafu kukuwajibisha kwa yale ambayo unapaswa kuyatekeleza kama mwananchi, ili nchi isiharibike. Na ukweli wa mambo ni kwamba mbaya ni maisha mabaya kwa kila Mkenya. Wale ambao wanapigania kutetea wachache, hao ndio sababu kubwa ya wengi wa Wakenya kuteseka. Wakati tutaanza kusahau ubinafsi na kusahau kujitakia, ili tufocus kwa kutaka kwamba hii Kenya inapaswa kutosha kila Mkenya na inapaswa kushughulikia kila Mkenya, na viongozi wote wa nyanja tofauti wawe na hayo mawazo ya kwamba mimi ni waziri wa fedha na hizi fedha lazima zitumike ipasavyo, ili kila Mkenya asikose haki yake. Sio eti nimepewa waziri kwa niaba ya kabila langu ama kwa niaba ya eneo langu. Sasa hiyo ndio kasumba mbaya ya ukoloni, ambako tunaona waziri kama kitu ambacho mnapewa kwa sababu wewe ni mzuri kuliko wengine wote. Hilo ni jukumu ambalo umepewa ili usimamie rasilimali ambayo inapaswa kufikia kila Mkenya, na jukumu lako kubwa kama waziri wa fedha, waziri wa afya, waziri wa masomo ni kuhakikisha kwamba haya unayoyasimamia yanafikia kila Mkenya pasipo kubagua, na kusikue na eneo lolote la nchi hii ambalo linakosa. Mama akichinja kuku na watoto 11 na kuku ni mmoja, anajua vile atakata vipande vipande kuhakikisha kwamba kila mtoto atapata sehemu yake. Hiyo ndio jukumu lako kama rais, hilo ndio jukumu lako kama governor, hilo ndio jukumu lako kama senator, na haya mambo yote. Itakuwa kuaje wewe umechaguliwa waziri na kazi yako sasa inakuwa kulinda uwaziri pasipo kutekeleza wajibu wako kuhakikisha kwamba wewe ni waziri bora wa afya, kwa sababu wakati ulisimamia hiyo idara ya afya, hospitali hazikukosa dawa, madaktari walikuwa wa kutosha, wauguzi walikuwa mshahara wao hakuna waliogoma, kila kitu kilikwenda ipasavyo.
That is the track record. Hii track record ya kuambia umefanya affordable housing, sijui umefanya shashe shishoshu, umefanya, that is not track record. Track record is when you took over office. How many Kenyans are going to bed hungry? Okay, let's start again. How many Kenyans were going to bed hungry? Okay, when you took office. Now that number, now that you've been in the office for 3 years, that number, has it reduced or increased? That's what you need to answer. How many children were going to school when you took over office and stayed in school and, of course, completed their education successfully? Now that you've been in the office for 3 years, has that number increased or reduced? That is the track record. Let's talk about children dying during birth, or mothers losing their lives during birth. How many mothers were dying before you took office? How many are dying while you are in office? That's the track record we want. Not for you to come and tell us we are going to Singapore, or we have put affordable housing, or we have put the road here and the road there, the road. No, the road construction is supposed to be systematic. We have 47 counties. How much road is needed per county? Yes, which road has been developed in which county? What economic activity is being advanced in that place that has become better because you build the road there? Lakini ya kuja kutupumbaza tu eti wewe unatengeneza roads 700 kilometers, 70,000 kilometers in the air, in our imagination. No. And so if there is anything we need to do as Kenyans, is deconstruct these politicians in their generality and push them into specifics. They should be able to tell us exactly ulitengeneza barabara wapi, kwa manufaa yepi, na hayo manufaa yako wapi. Wapi wale wa Kenya ambao wanafurahia kwamba viazi vyao vilikuwa vinaozea kwa shamba Nyandaru. Kwa nini hakuwa na barabara? Kwa sababu umetengeneza barabara inayotoa viazi Nyandarua ikipeleka Mombasa, umesaidia watu wa Mombasa. Ile viazi walikuwa wananunua kilo moja shilingi 200, kwa sababu viazi zimesafirishwa vizuri kutoka Nyandarua zikafika Mombasa vizuri na ni mingi kwa soko, hiyo bei imeanguka. Sasa kilo moja ni 100. Hiyo ndio tunataka track record ambayo inaeleweka. Lakini umaskini ni ule ule. Walalahoi ni wale wale. Masomo ndio hayaeleweki. Afya hakuna anayeelewa kile kinachoendelea isipokuwa wewe. Tafadhali, don't go into public office if you cannot do public management. And if you are in public office to deceive the public, you are the wrong man. You are the wrong man. And everybody should be afraid of you. Everybody should be afraid of you. And so I'm calling Kenyans to soberness. I'm calling Kenyans to think seriously and think deeply. Don't entrust public office to people who have shown clearly that their main focus is to deceive you. Their main focus is to rob you. Their main focus is to loot public resources. Usiwape funguo za nchi. That is how to be a responsible voter. That's how to be a responsible Kenyan. Think about the 5 years you're giving this person. Usikumi bila break. Useme tu 5 tena. Nambie kwa nini. Mimi nilienda shule wakati shule ilikuwa shule. Usipopita mtihani hakuna kwenda next class. Uwe uko na ndevu. Mimi nilisoma na watu na ndevu. Moyo inaitwa nini? Wamebelehe wakiwa class 1. Na hakuna kwenda class 2 mpaka udhibitishe kwamba umepita mtihani. Sasa mbona hii mtihani wa hii class hata hujafanywa na bado umeanza kuimba next class? Hapana. Tuweke kila kitu mezani. Tukague. William Ruto anafaa kwa nchi hii ama hafai? Uongozi wake umeboresha nini? Ni kipi ambacho kimeboreka?
tangu William Ruto apewe hatamu za uongozi. Hiyo tu munionyeshe ni kipi. What has become better? Education, healthcare, corruption. What has become better? If you don't show it to me, nobody should be talking about next class. Next class, ukishapita mtihani. Ukianguka mtihani, you repeat. Ndio tunasema, kama umeanguka mtihani wewe unaachwa hapa, sisi tukienda class 2. Sio utubadilishie kwanza kusema kwa sababu wengine walienda class 2, pia mimi niende class 2. No, fanya yale watu walienda class 2 walifanya. Wakaqualify kwenda class 2 ili uende class 2. So kutuambia tu Kibaki alikuwa 2 term, Moi alikuwa 2 term, Uhuru alikuwa 2 term, mpaka mimi nikuwe 2 term. Hapana. You are not the same people and you are not doing the same thing. So let's stick there as Kenyans. Na tuache kubebwa na kwamba uongozi ukiwa watu wapendangi, hawa ndio wanapenda. Haikubaliki, nimekataa na lazima tuikatae. Msimamo ulikuwa unasemaje? Nataka tuende AU. Kaka, hapo umegonga ndipo mzee. Umenikumbusha enzi hizo. Nakumbuka ninabaki na mbao kwenye shingo, maana nimeongea lugha ya nyumbani. Yaani Kizungu imekataa. Kizungu imekataa. So inabidi sasa unamsukuma Bernard by all means aongee angalau ikuepuke, na jioni sasa ndio inapelekana na hiyo orodha. Wewe ulipata kwa nani? Wewe ulipata kwa nani? Mpaka nyote mpaka the last person. Na mambo alikuwa hayo. If wewe unajua wazi nikirejelea hapo, si nitaanzia wapi, nitakaa aje kwanza na wale wanakuja, maana kwanza utajihisi uko kivyako, maana si kicheko utakuwa nacho. Hatulisoma. Lakini hebu tuingilie hili kubwa linalonishangaza na kunimaliza kabisa mazima. Pesa inawaambiwa kwamba hapa tumelocate bilioni fulani, hapa tumeweka bilioni fulani, hapa tumeweka bilioni nani. Tangia miaka 3 yote sijawahi kusikia mahali pameendwa. Hatujasikia hapa tulilocate bilioni fulani. Are we sure? How sure are we? Na viongozi wetu kwa nini hawatuambii kweli? Hii pesa ni kweli inapeanwa, imetuma hapo, kwa sababu hakuna mahali nasikia mtu ameenda, kiongozi ameenda asiseme hapa tumetia bilioni hizi za kuhesabu, mradi huu tumeutengea bilioni za kuhesabu. Kwa hiyo tu kama zingekuwa zipo tungekuwa tunaona haswa maendeleo mengi, kwa sababu hizo pesa zinatajwa si pesa kidogo, eti ni mshiko wa maana. Viongozi wetu nao wanaletilia pondo. Mmesikia? Rais bwana, tunakushukuru, maana sometimes nitakuwa nakula ugali wangu nikajihisi nimeona naosha mikono tu, jamaa wangu pole pole, kwa sababu nilishia hata na hamu ya kula. So tukisema kwamba hakitufai, tunasema hakitufai kwa maana mmeyaweka wazi mengi hapa, kaka yangu, mazuri tu. Kama tungekuwa tunafanya hizo track record na kuuliza hayo maswali yenye ambavyo mmeyaweka, wananchi kwa kweli hatungehadaiwa kwa ungome, udini, ukabila ama ujamii. Sisi tungejua ni mayatima, tunafaa hakika kwamba hili taifa tulikomboe. Aidha tupaze sauti zetu juu zisikiwe, kwa sababu maendeleo na mageuzi ya hili taifa ni through maandamano, whether we like it or not. Hapo tukwenda kama nzige, wengine wakiwa hawana nafasi za kutoka katika maofisi, maana baadhi yao wamesalimiwa kidogo. Hawa wanaonga wanafukuza manyani kwenye msitu na kuacha yaliyo shambani. Hakika heshima ni lazima tutaipata na tutatambulika, lakini huku kunyamaza kwa sababu viongozi wetu wako huku wametumwa haswa na kidanganya mgonjwa, kisha tunapangwa kwa foleni 150, 100, 200. Tunashukuru maana wakati wetu wa kula hapa tujiulize, hiyo 100 mpaka tuishe watu 100,
Hiyo pesa imetoka wapi? Na unategemea huyo mtu baadaye amefaulisha katika lake, atafikiria nitaregesha wapi ile pesa yangu nilipeana bilioni 1 pale, ama atakufikiria wewe? So na sisi pia lazima tujilaumu kama wananchi upande wetu. Hapa tuangalie tu viongozi peke yake. Hata sisi mle ambao mnatulenga. So tunapalia ugonjwa sisi wenyewe, kiasi kwamba tutaanza kujihisi kwamba sasa sisi watu wetu wa hapa tunaona maendeleo, huko kwingine wacha tu. Kwa hautaona mwenzako kula anateseka, usikie kuna hiyo roho ya kuhesabiana bora imekaa ndani yetu. Itabaki si shauri yao bwana, kwani hawana viongozi kwao? Si wako na viongozi huko? So for real, ni wakati wetu katika hili ambalo linatupiga, kwa sababu linalokupiga siku zote linakufunza Wakenya turudi drawing board. Watu wa Nyanza, watu wa Coast, watu wa kila mahali tu drawing board. Alafu tuonyeshe kwamba katiba hii lazima tuitii. Katiba hii lazima ifuatwe. Na kama ni kufuatwa, tutaondoza maswali na tutahakikisha kwamba tunasimamia kila ambacho tunaona ni sahihi kwetu mpaka pale pindi tutakapoondoka na ugonjwa, kwa sababu mgonjwa ni mmoja tu katika ile taifa. Tukimalizana na yeye, hawa wengine wote kila mtu atanyamaza. Kwanza wengine watakimbia miji hapa katika hawa ambao unakuta wako mbioni sana kuhakikisha kwamba wametuweka ndani kabisa. Hawa ndio watakaochinga, wao ndio watakaokimbia. So for real, we lack good governance, na lazima hakikisha kwamba tumepata good governance. But how do we get that good governance? Ni kwa sababu ya umoja wetu tu pekee yetu, kwamba tumechoka na hatutaongozwa hivi. Tutabidi tuchukue kiongozi tunamhitaji, tunamweka hapa kwenye kura. Wakati huo ukifika, kama tutafika kwenye debe imeshindikana, basi hata lazima ipo. Asante, ingawaje silazimishe sana, lazima, lakini haina budi bwana. Sasa it's well, thank you. Hapo ndipo, and then of course kwa ile swala umesema kuhusu tumetenga hii. Kwangu mimi hapo ndio mahali pa kwanza kukamata mtu, kwa sababu kikatiba pesa haigawi na rais, ni kinyume cha sheria. So wakati Ruto anafungua kinywa akasema ameweka milioni hapa, akaweka bilioni hapa, hapo ndipo watu wa DCI wanapaswa kumkamata, kwa sababu hiyo ni kinyume cha sheria. Mgao wote wa hela za Kenya unafanyika bungeni, na Ruto hayuko bungeni, sio mbunge. So sisi tunavunja sheria kwa public, alafu tunajifanya kwamba tunalinda sheria. So yule mtu anaongoza katika kuvunja katiba ni William Ruto, na anatumia hiyo kukuhadaa wa Kenya kwamba ameacha milioni hapa, ameacha bilioni hapa, ameacha bilioni hapa. Kama nani? Kwa sheria ipi? So hiyo ni swala ambalo liko wazi, lakini kwa sababu tunapenda kudanganywa na tunapenda kuambiwa yale ambayo tungependa kusikia, so tunaacha tu mambo kama haya yanaenda, and then we assume that everything is okay. There is everything illegal with the President of the Republic of Kenya going around and saying he has allocated. He doesn't have capacity to allocate any money in Kenya. In fact, money for State House is supposed to be allocated by the parliament. Na yale ako allocated, hayo ndio peke yake anapaswa kutumika. So kama kuna swala la kusema matumizi ya hela, William Ruto anapaswa tu kutuambia yale pesa ambayo alipewa State House, okay, kutoka bunge, alafu vile ametumia. Allocation ya State House, allocation ya healthcare inafanywa na bunge, ya education inafanywa na bunge, ya barabara inafanywa na bunge. Let's deconstruct hiyo uongo kwanza, kwa sababu hapa ndipo Wakenya tunabebwa ujinga. Ati yeye alipeleka Aleko Uzonga barabara, akapeleka sijui wapi barabara. Those things are systematically planned and are decided for by parliament.
And that's why we have those committees in parliament to do their proposition and all that. So mahali hapa pa kwenda kusema aliweka sijui ngapi kwa soko hipi, sijui wapi kwa wapi, hiyo mambo yote hayapaswi kuwa public discourse. Mfano, wakati Kibaki alianzisha free primary education, kuna siku yoyote Kibaki alisema alipeana pesa ngapi kwa education? Alipeana pesa ngapi ya Thika Highway? Na yeye ndo alikuwa not only president but he had been minister for finance for a long time. He was minister for finance in Kenyatta's government. He was minister for finance in Moi's government, and now he becomes president. He never did this madness of soko hii nimepeana hii, soko hii nimepeana hii, soko hii nimepeana hii. So kila ambacho kinaendelea hapa ni William Ruto kudanganya wa Kenya kwamba yeye ndio anasimamia pesa yote, okay? Na bila yeye hakuna Mkenya atapata pesa, and so msipomchagua anaenda na pesa yote. Umeona hiyo ujanja kabisa, ndugu yangu, kabisa mzee, sababu yani sometimes naumiza kichwa tu, najiuliza sana hayo maswali. Ati hapa tutawajengia soko 4, 5, tayari tumetenga bilioni za kuhesabu aje? So nikisema hapa tunachezwa kikatiba. Tumezungumzia pale awali nikasema kwamba mawaziri kufanya kampeni, lakini hata huu uongo kamba huu wapeupe ambao yeye hausiki na masuala haya, ako na wizara ziko kimya, hatuzisikii kabisa. Yote kwa nini? Hapo kwa DCI rafiki yangu nimemweka Bernard, najua uongo kikumana atanitetea. Hapo kwa ABC lazima nitafutane na ndugu yangu Ambavuni, maana at least najua nikimwambia fanya hivi atafanya. Ule mahakamani nani nitaweza kumweka pale, kwa sababu tunaelewana lugha kidogo, mambo yangu nikifika atanyoka. Hapo ndo tumeliacha ili taifa lifike mahali lipo. Na ndio maana sasa hivi hatuchagui viongozi ambao tunawapa uwaziri kutokana na tajriba na uwezo wao na masomo yao, lakini vile vile na uzoefu wao katika nyadhifa hizo. Tunazipiana kirafiki. We acha useneti bwana, utafanya cheo cha seneti bwana, na hapa kuna uwaziri. Njoo hapa tusaidiane hapa. Na hakuna cha kusaidiana, ni kusaidiana kula tu. Pita na huko zimeingia, bwana umechukua fungu lako, hili langu. Ndio pale tukaambiwa na Uhuru, moja yako mbili zako, moja ya mwananchi, alafu 3 zangu 5 zangu. Unakula mara 5 ya wananchi. Hajatimia. So Uhuru tulikuwa tunamsherekea, amezungumza mahali tunamnyoshea, usizungumze ni yapi? Kwa sababu already tuko hapo. Viongozi wetu hawatuzungumzii kabisa mazima, na wala hawaongei yale mambo ambayo yanatuumiza kama haya ambayo tunayazungumza. Mbona pesa zionekana ndiye mtu mmoja anayezikusanya? Kwa nini? So tukifikiria hilo wananchi haswa kikamilifu, basi tutakwenda kuliko, hatutaelekea kusiko, na viongozi wetu hatutawakubalia watuongoze kusiko, bali tutasimama daima na wale ambao wanatupeleka kuliko, kwa minajili ya sisi sasa hivi, lakini kwa vile vizazi ambavyo vinakuja. Mwisho kabisa wanajisahau kwamba hii generation si ya kudanganya tena. Najiuliza, mfano ikazuka leo tu, jamani, ila hatutayaona yale ya Venezuela kule, na atokee pengine mmoja kule mweupe mmoja asimame na sisi. Siombe Trump kama Trump, lakini mfano Trump akuje na masuala yake ya Minnesota na whatever, jamani, angalau atubebe. Nitaungana na Gachagua leo kwamba
Kama pia huyu bwana atakuwa na kumbukumbu hapo na anaelewa nini kimeendelea, basi asombe. Tupumzike, asante. Asante sana, tunashukuru. Haya, hiyo story pia tunataka kuzungumza tunapoanza kufungasha. Unajua AU yetu izungumzangi hapa, tunauawa tu, AU keeps quiet. Wakati watu Uganda wanauawa wanapotea, AU izungumzi. Watu wanapotea wanapotezwa Tanzania, AU izungumzi. Lakini leo Venezuela wamekuwa mstari wa mbele kusema ati Trump anakosea, anavuka mipaka. Hebu tusikilize hawa alafu tutawasomea. And further afield, the African Union has condemned U.S. actions in Venezuela, calling it an abduction that violates international law. The organization is demanding respect for Venezuela's sovereignty following a deadly military operation that left at least 40 people dead and resulted in the capture of President Nicolas Maduro. The dramatic Delta Force raid on the presidential residence in Caracas on Saturday seized Maduro and his wife from their bedroom, but came at a devastating human cost. Tonight, Maduro sits in a Brooklyn detention center awaiting arraignment on Monday. The United Nations has called the operation a dangerous precedent and scheduled an emergency security council meeting for tomorrow. Meanwhile, President Trump says America will now, quote-unquote, run Venezuela and take control of its oil industry. The African Union has issued a scathing condemnation of U.S. actions in Venezuela, calling Saturday's operation the abduction of the President of the Republic and demanding respect for Venezuela's sovereignty and territorial integrity. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. In a strongly worded communique, the AU emphasized that Venezuela's internal challenges can only be sustainably addressed through inclusive political dialogue among Venezuelans themselves. Trump provided no timeline and no detail on how the U.S. will run Venezuela. What he did emphasize was oil. Venezuela holds the world's largest proven petroleum reserves. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. In Caracas, Venezuela's Supreme Court ordered Vice President Delcy Rodriguez to assume the presidency temporarily. President Nicolas Maduro and his wife Celia Flores were seized from their bedroom while sleeping by elite Delta Force operatives backed by FBI agents. By Saturday evening, they had been flown to New York and placed in custody at the Metropolitan Detention Center in Brooklyn. On Monday, the couple will stand before an American judge facing arraignment on federal charges including narco-terrorism conspiracy, cocaine importation, and weapon offenses, charges first filed in 2020. Happy New Year. But critics question whether a drug case can justify a military operation that left 40 people dead and violated a nation's sovereignty. Let's make no mistake about it. This is rank imperialism. The United Nations has called the operation a dangerous precedent. Russia termed it unfounded aggression. China denounced it as hegemonic behavior. Monday's emergency UN Security Council meeting will test whether the international community can mount any meaningful response. In Venezuela itself, residents are stocking up on supplies as the situation remains uncertain. Reactions are deeply divided. Some expressed cautious relief at Maduro's removal after years of economic collapse, but others see it as an invasion, regardless of their feelings about Maduro. Catherine Omwando, NTV. Haya, bwana msimamo. Trump ndio huyo. Anasema ataongoza Venezuela. Lakini amesema kwa muda mpaka ikitulia atawaregesha nchi yao. Sasa hapo ndio nashindwa. Nikuulize tu kwa kifupi. Trump anapigana na Putin kwa sababu Putin
alienda kuingilia maneno ya nini? Ukraine, sio? Sasa inakuwaje Trump naye akiingia Venezuela ni sawa, lakini Putin akiingia Ukraine ni makosa? Lakini sasa shida ni kwamba hatujajua yule wa Ukraine shida yake nini. Rais wa Ukraine huyu hana tofauti na sisi, mambo yake alikuwa anayafanya. Ni mtu anaongozwa na tamaa za tumbo lake. So kwa miaka na mikaka, kwa sababu yuko kwenye power, utamfanya nini? Anakuambia kila kitu ni changu. Mfano, ukileta ng'we sauti zikinganganyana hapa Kenya, roho hii mkononi, maybe kule nako mambo alikuwa endi sawa, so wananchi kama wamefika mahali wamekwama. So bwana kuingilia kati na kuweza kumkamata, nilikuwa naangalia wana Venezuela wenyewe kwanza wamelipokeaje ili la kuondolewa huyu jamaa anaitwa Maduro, na pia alikuwa anajipiga kifua. Usione hivi tu, nilifuatilia kidogo na sehemu zingine niliona akijipiga kifua zaidi. Sasa hili kidogo nitalitofautisha na Ukraine kwa sababu ni kama ukombozi mahali, kwamba ujamaa walikuwa kwenye minyororo. Basi haya, na kama litabaki katika hiyo hali, basi litakuwa ni msaada kwetu. Hata Trump naweza mwalika, njoo pia na sisi tuokolee upande huu, angalau wengine hapo ukiwakamata tuweze kupanga mambo yawe mapya. Lakini kama itachukuliwa hivi, kwa sababu already kuna kitu ambacho Venezuela wako nacho na huyu amekionea kwa mbali 18. Sasa amefanya hii kuweza kuchukua uaminifu waje kuaminika kwa wananchi wa Venezuela, kisha mwisho wa siku aje wageuze, aje wageukie, maana tunajua hawa viongozi hawaaminiki, watandikapo sipo lalapo. Maana so maybe huwe hakuna kitu kikubwa pale ambacho ni kina mkodoza macho haswa huyu Trump, iwe tu anaifanya ni good faith kutaka kuhakikisha kwamba anatibu viongozi wenye tabia kama za huyu Maduro. Kwa hivyo kimtazamo wangu mimi nilichukulia katika hali kama hiyo. Hili la Ukraine na yeye na Putin sijajua wanagombania nini hapo. Mi naona vita tu na sijavifuatilia chanzo chake ni nini kabisa, kwa sababu sijamsikia huyu rais wa Ukraine, labda pengine anapigana na huyu Russia, kwa sababu pengine huyu sijaelewa sasa mzozo wao ni nini, baina ya nini na nini. Lakini huu wa Venezuela ni kwa sababu ya huyu kiongozi ambaye naye alikuwa kivyake, jasiri kivyake, katili kivyake, kama vile tunashuhudia masuala ya mwananchi hapa anaumia, jamaa ndo anafaidi. Sasa Venezuela ilikuwa hivyo hivyo tu, yaani wengine wananchi nkanga wenye chongo wakifukua hizo chembe, pia wazima wanazidona na wana macho. Sasa ile kwamba acha tumwachie mwenzetu hana macho, halipo. Kwa hivyo kama ni hali kama hiyo, naweza kusema Trump basi asikae tu hapo tu peke yake, aendelee hatua zaidi, na hata atufikie upande huu wa kwetu, angalau Afrika Mashariki tupate kunusurika, kwa sababu janga letu ni moja hapa. Tusichakane kabisa, janga letu la Afrika Mashariki ni hili moja tu. Viongozi ambao hawataki kusikia habari za mwananchi kabisa kabisa. Mwananchi ni kanga mwenye chongo, ama tumiwe kama gogo wakati wa election, akivuka basi. Asante. All right, thank you. Masuala nyeti kweli na lazima tuyaangazie ipasavyo, and then of course tukaelewe kinachoendelea. Okay, kuna tuhuma ambazo zinasemekana kwamba Venezuela iko na mafuta, na sasa hivi kuna ile hali ambayo Amerika ilikuwa imejenga ya kusema kwamba uuzaji wa mafuta utumike kutumia dola. Bei za mafuta ziamuliwe kwa value ya dola. So duru za kuaminika zinasemekana kwamba huyu president wa Venezuela yeye alikuwa ameasi huo mkataba. Sasa ana mafuta mengi kuliko sehemu zozote za dunia, na ameanza kuuza hayo mafuta
bila dola. Akiuzia wa China anachukua yen. Anachukua hiyo hela yao. Akiuzia wa Russia achukua hela yao directly bila kubadilisha kwa dola. So hapo ndio Amerika ikaona ukienda hivi, unajua hao wako na dola peke yake. So bila dola hakuna hela inaingia na itaharibu biashara, kwa sababu wana mafuta mengi, na wakiuzia kila mtu kwa bei yao kwa bila kutumia dola, basi wanaondoa America in the scene. And so they want that control of the oil by reason of transacting in dollars. So Trump anakwenda Venezuela kuokoa dola, sio kuokoa Venezuelans wala kusaidia katika kutengeneza demokrasia huko. Na historia ya Amerika kuingia katika nchi, wanasema walirekebisha Afghanistan, Kuwait na huko kwingine. So hapo ndio tuna hofu kiasi, lakini kudiscipline wale ambao wana tesa wananchi, that one is a welcome idea. But if their interest is to control the oil industry by frustrating the Venezuelans because they have refused the dollar, hapo ni ukoloni mamboleo, na huo ukoloni mamboleo utakutana na resistance. Hofu yangu kwanza ni, unaona ile miujiza ambayo Traore anatengeneza Burkina Faso. So la Venezuela likienda hivi na Traore amewaasi na anafanya miujiza hiyo ambayo inasaidia wananchi na nchi imeanza kusonga mbele, si watamkujia? Unaonaje hapo? Ndio maana nimekuambia kuna mambo mawili hapa. Mimi niliangalia kwenye venye walilieka kwa minajili ya mwana Venezuela, lakini kama ninavyojua historia ya hawa mabwana, wakiingia mahali huwa kuna kitu, hawawezi ingia mahali hawa huwa hakuna kitu ambacho baadaye kitawafaidi. So watatafuta hii kujenga ile ya uaminifu, waaminike, kisha mwisho wa siku watatokea pale ambapo panasinya. So kama ni masuala haya ya kuweza kumwingilia mtu kwa sababu ameamua mambo yake, basi sidhani kama kutakuwa kuna latija na itakuwa si jambo la mbolea haswa. Kwa hiyo ndio maana mimi tangia azungumze bado nafuatilia haswa kiundani zaidi. Naangalia wananchi walipokea, kwa sababu lilekwa katika hali nzuri. Lakini historia ya Amerika hizi ya mahali ambapo kutakuwa hapo hakuna kitu ambacho nakitafuta hapo. Na ndio maana mimi na wasiwasi wangu tukimkaribisha huku asije pia akatuchukulia mlima wetu hapa Kwale. Ndio atatuondolea Kasongo na mlima nao akienda nao pamoja na Kasongo, alafu takuaje? Kwa hiyo ndio hali yangu ambayo inanipa wasiwasi, kwa sababu ndio historia. Lakini ni kama ni in good faith vile waliliweka, wacha liwe hivyo. But kama liko hivi, huwezi ficha ukweli hata siku moja. Basi kuna watu watamzukia hivyo hivyo kwa ajili yake na kwa ajili ya hili. Hajamaliza ujanja, ndo ameanzisha sasa mwanzo wa ngoma, na kawaida mwisho wa ngoma, mwanzo wa ngoma mwisho ni lele. Asante. No, thank you. Nakuaga Ben, naona naishiwa ndugu yangu hapa. Tukutane Mungu akijali kesho. Pia nishukuru kwa huu muda ambao Mungu ameweza kutuajalia pia na nafasi ya kipekee na mahojiano ambayo yanatija zaidi. Lakini kesho ni siku kaka yangu, Mungu akijali, maana msema kweli siku zote mpenzi wa Mungu. Alamsiki, ubarikiwe kaka. Amina, asante sana. Tukutane tutakapokutana, na ni muhimu tuendelee. Hata tukikosa kuwa hewani, lazima tuwe tunaendeleza hiyo injili uko mtaani. Wakenya waelimishwe, wajue ni wapi tunasimama. Thank you very much Msimamo, kwa mawazo mazuri na hekima ya hali ya juu ambayo kila mmoja wetu anajivunia kujifunza. Naomba tu kila Mkenya, tafadhali chukua zamu yako mahala ulipo,
usingoje 2027. Safari ya kesho inaanza leo ama inaandaliwa leo. So maandalizi yafanywe mapema ili tukafunze wengi wa Kenya wapevuke na watuchagulie viongozi ambao wanafaa. Asante sana msimamo. I'm also signing out. We'll soon meet in the next show. Thank you so much. As we switch gears, kuna hili swala nyeti la Sifuna. ODM inasema ang'atuliwe. Swali langu ni kwamba ni Sifuna anapoteza ama ni ODM itapoteza kama Sifuna atang'atuliwa? Let's listen to this. Daniel Kariuki, KTN. The fate of Nairobi Senator Edwin Sifuna as the Secretary General of ODM party now seems to have already been sealed. The party's National Central Committee is set to meet this week and deliberate on the proposal to change Sifuna as the party Secretary General, with majority of the leadership proposing to eject him. And as our senior political affairs reporter Chris Tairu reports, the name of Narok Senator Ledama Olekina has already cropped up as the possible replacement of Sifuna. The presence of Nairobi Senator Edwin Sifuna in Murang'a County and in the company of former Deputy President Gachagua during the burial of the mother to Embakasi North MP James Gachagua could have triggered fresh efforts to remove him as the ODM party Secretary General, since his direct attacks against some of the party officials on the decision to support the re-election of President William Ruto. He has received backlash from the same officials he was attacking. Mshenzi mmoja ametambua kwamba kuna ubaya ya pesa ya Uhuru Kenyatta. Nataka niulize Junet. Wewe Junet, pesa ya Uhuru ilianza kuwa mbaya siku gani? Wewe ulikuwa unakula pesa ya Uhuru, badala ulipe agents, ukaacha hawa kina Wamunyoro wakatupiga 10-0. Sasa hii tunalia huko nje. Through their social media platforms, both minority leader in the National Assembly, Junet Mohammed, and Narok Senator Ledama Olekina have clearly shown indications of removing Sifuna as the party Secretary General. In one of the posts, Ledama says, and I quote, "If you want to leave the ODM party, go ahead. No one is stopping you. Don't wait to be kicked out, because that is what will happen soon. Enough with the empty threats. This noise is getting out of hand." End of quote. Sources close to the party leadership indicate that the party's National Governing Council will be meeting this week to deliberate on the fate of Edwin Sifuna. Hii vita yote unasikia nikipigwa ndani ya chama cha ODM ni kwa sababu moja tu. Nimesema Ruto one term. Going by the numbers, those on top leadership and support President William Ruto's re-election are the majority, led by party leader Uhuru Odinga, the deputy party leader Simbarati, the chairperson Gladys Swanga, and other members, compared to the two leaders, Secretary General Edwin Sifuna and deputy party leader Godfrey Osotsi, who don't support the re-election of President William Ruto. Kama wewe uko na shida, enda tengeneza chama chako na ende utengeneze broad based yako ingine pale pengine. Lakini hiyo ndio unatupeleka ya Uhuru Kenyatta, sijui ya United Opposition at 1 billion, hiyo enda ukule peke yako, sisi hatutaki. Reports are that Narok Senator Ledama Olekina is already warming up to replace Sifuna as the Secretary General. According to the party's constitution, to replace a Secretary General, a National Delegates Congress must be convened to ratify a decision that would have already been made by the party's National Governing Council. Chris Tairu, KTN, Nairobi. Is in many places. Some of you have been wondering why I've not spoken lately. I've chosen not to speak because we're at a very difficult time. First, we just lost our leader, Raila Odinga, and no one anticipated it, and it came as a surprise. And after losing him, there are all sorts of things that are going on. All sorts of people are speaking. People who even Raila never spoke to are saying, Raila told me this in private. Raila told me this.
The only thing that you can believe is what Raila spoke in public, not what somebody came and said he told me in my ears. And the only thing Raila said is that we will be in this government up to 2027. Beyond 2027, it is us who are still alive to determine. Hello? Nobody can come and tell us that Raila said beyond 2027, we are still with Ruto. No. We can or we cannot be. Oluorego depend. Awach kozuki kawachi. Okuche ni ya serikali ni molowa. One di cabinet secretary zadi. Okuche ni gaboro. One di principal secretaries. Mo include nyaka wodo kelaka angwen. Okuche ni gapar gario. Be unjo kaki woyo. Tukora ngomi wan makoro doa. Pere. Kawa di ni wan makoro wacho ni koro wan kanyo. Inge ni koro wa reduce our value. Nyaka wachungi chama. An kako tiende kamolu unge ni ane vice chair. Mar the ODM party. Mondo wadi kacha. Nyaka luongi yu injo. Kidwa bet givalu. Ineno kaka Bishop Emily olungo bishops. Iluongi. Okichop nini sechop. Na iye to kada ngamu luongi onge. Kise iye. Kori ngini valu ni otimre nade. Okuche ka nigi gik mang'eny mohewa to gidagi wuoyini. Mondo wan bende nyaka luongwa mondo gik mang'eny magingo ka otimno anade omiwa. Eka wanyalo neno kaka wawuoyo. Uwinja koso kuwinja. Uyiye koso kuyiye. Ok ni wadagi. En mana ni wane kanisa. Dadi wacho wach moro kanyo. Adwa wacho wach moro kanyo. Awach koso kika wacho. Ini bukri ni iye to kata ngamu penji betimre nadi onge. No. Nyaka wawinjre nikech wan gi party maduong' mogik ma kawa dhi kacha to wawinjre ni kawa biro timiyo magi ma jogi omi nyaka deputy president to koda backyard ne mondo ng'ato yier en alweny. Koro wando dang wayie nade ni hello. Okay, there you have it. Plan to eject Sifuna as Secretary General of the ODM party seems to be at play according to that particular report. And I had asked the question, who stands to lose the most in this particular venture if it happens? In my observation, it's the ODM party that will lose greatly. And also the reasons that are informing such an action against Sifuna are also externally instigated. You want to support somebody who is outside the party. And some people feel it is okay to support somebody who is outside the party. Then as Secretary General, you're saying, no, the party must retain its identity and it's well able to field their own candidate. We don't need to go and subject ourselves to another political party and support another person from another political party as the candidate. Now, in my opinion here is you have, for example, like in a family, you want to fight your brother because of your friendship with your neighbor. Okay? And so you want to exterminate your brother because you like your neighbor and you want your neighbor so much that you're willing to do away with your brother. Between these two relationships, which one should you fight for? Kuna kitu ambacho kinaendelea hapa ambacho kwangu mimi kitaishia katika majuto. Na hawa ambao wanasema kwamba fulani aondoke kwa chama, fulani tutamfukuza kwa chama,
hiyo yote kwangu mimi itaishia katika machozi tu, kwa sababu sioni wa Kenya ambao wana support UDA na wana support William Ruto. Kisiasa tukiangalia tu vizuri bila kubagua, ni kwamba kama utaki kuchaguliwa, kama ukitaka kupoteza umaarufu wako na kupoteza support yako kutoka kwa Wakenya, sasa hivi kitu cha kufanya ni kuwa karibu na William Ruto. Kujiunga tu na William Ruto kunafanya Wakenya wananawa mikono kwa ajili yako. So wale wote wanafikiria kwamba Ruto ndio serikali na atafanya vile anavyoweza kuhakikisha kwamba unachaguliwa, kwangu mimi hiyo ni kwa sababu kama wengi wa Wakenya wanalia, wengi wa Wakenya wanaondoka kwa UDA, wanajitenga na William Ruto, na wewe unakimbilia kujiingiza hapo na kwenda kudai kwamba huyo ndiye atakayewasaidia kuchaguliwa, hiyo ni kuwa sioni, sitaki kutumia lugha chafu, lakini ni kwangu mimi inaonekana kama ujinga. Inaonekana kama ujinga. Eti wewe unataka kumuua ndugu yako kwa sababu ya urafiki wako na jirani yako. You are not different from the people who killed their mother because their neighbor's mother was cooking better and promised that he would take care of them. So they decided to kill their mother. At the end of the day, they were left orphans, and their neighbor's mother cannot be your mother. What's cooking with the ODM party needs to be sorted out the ODM way. And the ODM way is let everybody come on board. Let the decision of how the party is going into the 2027 elections be an ODM decisions, not an advice, a push, or a manipulation by external forces, including Ruto and the team. The people obsessed with getting rid of Edwin Sifuna are not speaking that because of ODM. They are speaking that because of William Ruto. And that's what I find very difficult, how come William Ruto has a stake into what goes on in ODM to an extent whereby that whatever William Ruto wants should be given to a place whereby you want to get rid of a competent, long-serving Secretary General because he has refused to dance to the music being played by an external force. That to me is not the approach that should be applied at this point in time. And if Raila Odinga was alive, I don't think he would support such a thing. And so whatever decisions they make, in my opinion, they are the losers. And maybe just to sound a little tribal in this matter, replacing Sifuna with Ladama Olekina. Let's see what Sifuna goes away with. The whole of Western Kenya vote. How many votes are those? Okay. How many votes are there with Olekina? Can they compare the Ma vote and the whole of the Luya vote? That's something to think about. And so if William Ruto wants to inherit ODM and he's kicking out a large part of the stakeholders of ODM, like the Luya vote, is digging himself into a defeat. And so, in my opinion, ODM is better off with SG, Edwin Sifuna. Without Edwin Sifuna, we're going to have a huge exodus, and the party is going to remain a shell. It will just be the Oginga family and the few sycophants like Junet, who will also run away when they, the rubber meets the road. They will run away eventually when they realize what they are left with is a shell that has nobody. Like somebody asked, Ladama Olekina can replace Sifuna.
But what will they use to replace the millions that will walk away with Sifuna? You can easily replace Sifuna, but what will you use to replace the millions that will walk away? And so if this is not well managed, regrettably, we're going to lose the main legacy of Raila Amolo Odinga, the greatest political party that he built and left for us. William Ruto will achieve his dream and his plan of destroying the only party that was a threat to his re-election. If they don't see this and turn in good time, they will live to regret, because after ODM, the only following party is Jubilee. And then, of course, Wiper. DCP is still crawling. Of course, it's a force to reckon with. We cannot underestimate it. But the longest serving and, of course, the only party with structures, the only party with machinery, the only party that can field a candidate and be able to make a strong challenge for all political elective seats is ODM. When ODM gets split, because it will definitely do, because Sifuna, Babu Owino, Hamisi, and Osotsi are not going to go quietly. They are not individuals. They have become institutions in terms of they have a huge following, and that huge following is going with them. So let all the people that are into this think again. And then, of course, the claim that Raila Odinga said, or Raila Odinga left us, or Raila Odinga did this and that, is neither here or there. Right now, if no serious consideration is done, somebody asked the question that when Raila Odinga left the ODM leadership with Anyang' Nyong'o as he was going for AU, we didn't have this drama. Why is there this drama with Uhuru Odinga? And then, of course, even Uhuru Odinga's coming in office is still a mystery. It's still a mystery. He wasn't a deputy party leader. He wasn't into the whatever top brass management, actively involved into top brass management of the ODM party. What happened until he became acting party leader and then get ratified as party leader? Is still, I think there is even a dispute on the same, still in court. And so the matter here, if it's not held, if it's not handled carefully, it will just result into puncturing themselves in the foot and waiting for the consequences. The worst person to lean on seeking your re-election is William Ruto at this point in time. I don't think even the Rift Valley members of parliament are secure that they will be re-elected by reason of their support for William Ruto. So unless kuna miujiza mingine mnapanga kuitumia, kwangu mimi William Ruto na mikakati yake ya kusema kwamba atakusaidia uchaguliwe ama atakusaidia ukubalike na wananchi, haipo hapa, ni uongo mtupu. Kwa hivyo wale wote ambao wanadai kwamba Sifuna akiondoka ODM itaenda kwa Ruto salama na kutakuwa na upinzani na kila kitu kitafanyika vile tumepanga, basi mtapanga, mnaweza panga Sifuna, mnaweza panga hawa viongozi, lakini kifika kwa wananchi wanajua sauti ya baba iko wapi, msimamo wa baba uko wapi, vision ya baba ya nchi hii iko wapi, na huyo mbeba maono ya baba, huyo mbeba wa sauti ya baba, yule mbeba nia ya baba, huyo ndiye ataenda na wananchi wa baba. Wengine wote ambao wanavaa nguo ya ODM
na kofia ya ODM na kusema hao ni ODM. Wananchi wa Kenya wanajua ODM iko wapi na iko na nani anaweza kuaminika, nani anaweza kuuza chama. Kwa hivyo kama hawatatumia hekima hapa, I promise them huge, great, bitter regret. And by that time, it may just be too late. Well, thank you very much, everyone, for being part of this great conversation. We must bring the curtains down on the same. And of course, as we sign out, just want to throw in this statement made by Matiang'i, a hopeful presidential candidate for 2027, and see his readiness to be in office even as Kenyans pose questions to him. Thank you very much. Let's listen out and then come and close. Na nimesikia vile mmesema, mimi nimeitika kazi. Mimi niko tayari kuanza kazi hata kesho mtaka, kwa sababu hata mimi nashangaa. Caxton unaniuliza mambo ya pesa ya capitation, mimi nashangaa. Wakati nilikuwa waziri wa afya wa elimu, president alikuwa anasema as soon as tumemaliza mambo ya budget, first allocation tunaweka kwa elimu, second tunapeleka security, alafu tunaanza sasa kuzungumza mambo mengine. Sasa hii mambo naniambia walimu, na ninaongeanga na walimu wengi kwa sababu they are my colleagues. Some of them tulikuwa nao shule KU, because mimi ni mwalimu. All my colleagues, I am not able to understand what is going on, this kind of madness going on. 83 weeks to closing, there's no capitation. Sasa tunawaandikia walimu circulars, tunawaambia msifukuze watoto, hatuwapei pesa. Sasa how are they supposed to manage the schools in the process? Alafu tunawapeleka, tunaenda kuwaonga shilingi 10,000. Medical cover yao haifanyi kazi. Na hiyo medical cover, ukiangalia line item kwa allocation ya pesa ilienda kwa TSC, hiyo medical cover ni 17 billion shillings. Unajiuliza hiyo 17 billion imeenda wapi? Na nimesema kila wakati, hawa kama wanataka kutuaibisha, si waweke hiyo maneno hadharani. Why can't they publish the information and say we are not saying the truth, this is the truth? Sababu ukweli uko na nyinyi wananchi. Sababu nyinyi ndio mnapata huduma ya serikali. Ama namna gani? Na nimesikia vile mmesema, mimi nimeitika kazi. Mimi niko tayari. Okay, that is Matiang'i, former cabinet secretary in the Uhuru administration. And no doubt, Matiang'i demonstrated his outstanding performance in all the dockets that he was entrusted with, from education to internal security to communication. And no doubt that he can deliver. And from what he has just said, is more than ready to take office as soon as he's led to do so. And this is one thing that is desirable, in my opinion, when it comes to fixing this country. We need competent people in the helm of the leadership of this country. For once, let's forget our tribal wherever persuasions and focus on what do we do to fix this country and help every community within this country by having competent people in the place of leadership. You don't worry about the kitchen food as long as you have a competent chef and, of course, quality food available. But if you're not sure of your cook, no matter what's going on, you will always end up with a bad stomach if you eat the food that has been prepared by, of course, amateurs. And so we will want every one of us to be sober. And then, of course, what is at play right now, if push come to shove, we may end up dividing ourselves in our tribal groupings. And at the end of the day, this country may just lose another opportunity to get a competent leader, and will end up with the same problem being perpetuated. And so this is the time to sober up. And this sobering up will also require that don't follow blindly. Avoid following
blindly. Avoid following blindly. Wewe ni Mkisii ndio, umeambiwa na Matiang'i ni hii, utamsikiliza ndio, lakini wewe ya kwako iko wapi? Mwalimu Nyerere huwa anasema ya kusikia ongeza na ya kwako. Hiyo inamaanisha kwamba umeambiwa Nolekina kwamba wote tunakwenda kumpigia nani? Ruto kura. Wewe katika dhamira yako na nia yako unaona hiyo ndio inafaa? Uliambiwa kwamba sisi ni watu wa Coast na kiongozi wetu wa Coast amesema kwamba broad unaona ni nini, so that we don't blame others at the end of the day. And that's one thing that I have against the Mount Kenya people when they come to us and say that William Ruto deceived them and they voted for a wrong person and they want to make, or they are being asked to vote. And so we as a people must interrogate and question everyone. But please, 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 competent people, don't vote for anything and everything. Vote for people that you can trust, people that you can count on, and people that will not be easily bought. That as soon as they get in parliament, they are bought. As soon as they get in power, they are bought. No, we need people that we can count on. We need people that we can rely on, and people that can love and defend this country against both external and internal aggression. And that means the country exists for its people. Governance of the country is for the interest of its people. When the people in leadership are no longer acting in the interest and in the defense of the majority of the people, let them be kept out of office. Let them be kicked out of office because their office is no longer serving the purpose for which it exists. And so Matiang'i, a good guy there, let's weka ye kwa mizani, kagua ye, uone kama anafaa, basi kura yako ukampe. Na kuna wengi tu, kwanza mimi ni Maraga pia. Maraga amesema yeye anataka Kenya ya katiba na iongozwe kikatiba. That's one thing that we can't run away from, number one. And number two, we need such leadership that doesn't want to sell themselves to us. Watuambie watakaa kwa ofisi kikatiba, wataruhusu kila sehemu ya nchi iongozwe kikatiba, na wale wote wanakwenda kinyume na katiba wakamatwe na walipie. Hiyo ndio njia moja ya kufanya nini, ya kuweka huru nchi hii na kurahisisha maendeleo, kwa sababu hakutakuwa na hii twende State House sijui tupewe 10,000 sijui twende kusalimia rais ili alete maendeleo. Hiyo haitakuwa, kwa sababu uamuzi umefanywa kikatiba, allocation imefanywa na inaitwa nini, na parliament, na imeallocate kwamba hela fulani zitakwenda kwa kutengeneza barabara, and then barabara pia zimewekwa kwa orodha kwamba tutaanza na za east alafu tuende kwa west na north na south. So hakuna wakati ambako maendeleo yanakwama ati yanangoja rais akuje kulaunch ama yanangoja kiongozi fulani akuje kuwekelea mkono. Hapana, maendeleo yanaendelea. Kwa nini? Nchi is operating within the systematic constitutional process. This other one of waiting for the president, begging the president, worshipping the president is not part of our constitution, and of course is not the way the country is developed. The country is well developed when systems are working and Kenyans are accessing their services, especially what they need to progress, without having to bribe anybody or without having to go and worship any person. And this is the Kenya I want. Kenya for all Kenyans at any time, at all cost. That is the Kenya that can work, and that's the Kenya I want. And so let's pray for the same and work towards the same. I want to thank you so much for being part of Sound Candid Talk, open forum political discussion show. I trust this is adding value to you, and we encourage you, if you have not subscribed, subscribe to our channel.
Those of you following us on TikTok, right at the bio, there is the link to our YouTube channel where you click and be able to subscribe and support us and help us stay here and be able to converse as we break down the politics of the day and, of course, help you make a responsible decision when it comes to deciding who becomes your leader in whatever capacity and at whatever level. So thank you so much for the likes. Thank you for the thumbs up. And then, of course, for being a member of Sound Candid Talk. It is 12 minutes to 3 a.m. East African time. Naomba nifungashe. Na nakukumbusha tu wewe na mimi ndio tunahakikisha kwamba hiki kipindi kinaendelea. Kwa hivyo tunakuomba ukatuchangie uhakikishe kwamba hizi taa zinafanya nini? Zinalipa Wandai tokens zake ili tuendelee kung'ara tukizungumza mambo haya. So wale wanatufuata kwa TikTok hapa kuna hiyo till number 516575. Unaweza kudrop hapo kitu hapo, kitatusaidia katika kulipa wifi, kulipa hiyo light, na tutaendelea kuchambua siasa. Wale mnatufuata kwa YouTube na Facebook, the till number is also scrolling below your screen. That's 516575 Sound Candid Talk. Ama kama ni ngumu kutumia till number, unatumia direct M-Pesa line +254718454585. I really want to thank you so much for making this program a success. I look forward to meeting you in the next show. May God bless you and keep you, and of course, cause everything to work together for your good. I look forward to meeting you in the next show. Tafadhali tegea papa hapa, tutarejea tutakaporejea. Mungu akubariki.